Jenny đi chạy bộ. Jenny đã định hướng mục tiêu theo nhiều cách, mặc dù mục tiêu liên quan đến nỗ lực thể chất, nói rằng ý tưởng chạy marathon hoặc đồng hồ 1 dặm trong vòng dưới 6 phút chưa bao giờ là điều của cô ấy. Ở trường trung học, khi chị gái Becca đang đi cùng đội bóng đá câu lạc bộ của mình lên xuống California đến các giải đấu kéo dài hàng tuần, cô đã trốn trong phòng của mình để hoàn thành mục tiêu ghi nhớ sonnet của Shakespeare, một ngày trong 154 ngày. Trở lại trường tiểu học, nhóm bạn của cô chạy đua để xem ai có thể làm một chiếc vòng tay tình bạn trong vòng 5 phút, không phải Jenny, mặc dù cô đã đạt được mục tiêu đó cuối cùng, và ở trường cấp 2 để xem ai sẽ nhận được nụ hôn đầu tiên của họ trước Yay Jenny. Mục tiêu của cô là nhận được một chìa khóa vàng trong các giải thưởng Scholastic Arts Writing cuối cùng đã đạt được khi còn là một học sinh trung học. Với màu nước mà cô mang tên Traveling Light, và thành thật mà nói nó xứng đáng. Cô ấy hấp dẫn đến nghệ thuật và những người cũng đánh giá cao họ, và vâng, tự nghĩ rằng tất cả những ám ảnh của Becca về điều hòa trong mùa giải ngoài trời và làm những việc như chạy ra bãi biển và trở về nhà của họ ở những ngọn đồi La Jolla dường như vô nghĩa. Sinh viên năm nhất tại UCLA. Bạn cùng phòng của cô Mel, người mà cô tìm thấy trong một nhóm Facebook dành cho sinh viên mới và là một chút poser nhưng đủ tốt đẹp 1 đối 1, đã biến cô ấy vào một cái gì đó mới mẻ. Được rồi, tôi đã đi bộ nghiêm túc hơn 6 dặm ngày hôm nay giống như chỉ đi qua lại từ lớp học. Mel vỗ xuống trên tấm chăn lông giả màu kem phủ giường của cô và lóe lên màn hình nứt của iPhone của cô trên căn phòng tại Jenny. Chiếc điện thoại mới đã đến vào ngày mai, thứ hai của cô ấy kể từ khi học kỳ bắt đầu 1 tháng trước, mặc dù có một cửa hàng trong thị trấn nơi bạn có thể nhận được một màn hình $99 thay thế. Bạn sẽ đi bộ ít hơn nhiều nếu bạn ngừng trở lại phòng ở giữa lớp để làm mới bút kẻ mắt của bạn, Jenny cười nhạo nói. Cô ta trượt một chất kết dính trong ba lô của mình. Nghệ thuật Mỹ thời kỳ đầu đã ít nhất 20 phút đi bộ đến đầu bên kia của khuôn viên trường và cô phải đi bộ. UCLA đã lan rộng. Mel, đối lập với thể thao, là một cô gái giàu có đến từ Manhattan, người ám ảnh phẳng tóc của cô và thỉnh thoảng rơi vào những thứ như máy bay phản lực riêng đến thung lũng Deer và nơi của chúng tôi ở Hampton để chắc chắn rằng bạn biết. Nó đánh Jenny là kỳ lạ khi Mel quan tâm đến bao nhiêu dặm cô ấy đi trong một ngày. Theo như cô có thể nói trong tháng đầu tiên của họ với nhau, các bữa tiệc, bạn trai và nhận được gói hàng từ Net-a-Porter và Apple đã nằm trong chương trình nghị sự của cô. Tập thể dục là không? Tôi thích nó, nếu tôi làm tất cả những gì đi bộ, tôi không bao giờ phải thực sự làm việc ra. Anh thế nào? Hôm nay anh đã đi được bao xa? Mel hỏi. Jenny nhún vai, chảy tay qua bốp màu nâu mượt của cô. Chưa bao giờ nghĩ đến việc nhìn. Mel vươn ra và nắm lấy điện thoại của Jenny trong khi Jenny đáp son bóng. Có 3 chàng trai ở EAA mà cô ấy đang chú ý, cô gái bạn đã đồng hồ 3.8. Âu không có cách nào và bạn trung bình 4.3 cho đến nay tháng này. Không tệ đâu, anh đang đi được 10.000 bước. Jenny đã nghe nói rằng trước đây, rằng 10.000 bước một ngày, mà gần bằng 4 dặm, được khuyên bởi tất cả các chuyên gia y tế hoặc một cái gì đó, nhưng nó chỉ không xảy ra với cô ấy để chăm sóc. Mel ném chiếc điện thoại trở lại cho Jenny, mà cô đã mò mò nhưng đã cứu trước khi nó lao xuống đất, một phép lạ kể từ khi Jenny không có sự phối hợp mất tay. Giáo sư Galloway đang nói về một số hiện vật trước Columbia của một mặt dây chuyền của người Maya và nó không phải là nó không thú vị, chỉ là không có tâm trí của Jenny. Đi bộ đến Dot Ho đã tăng thêm 9 dặm, nên bây giờ cô đã ở mức 4,7 và vì vậy khi cô ấy đi bộ trở lại ký túc xá, cô đã khoảng 5,6 và sau đó cô ấy đã gặp một đứa trẻ cô đã gặp ở một bữa tiệc hội. Ông sống trong một căn hộ trên Gower cách phòng của bà ở Sproul ít nhất nửa dặm. Họ đã kết nối vài lần một tuần, mặc dù rõ ràng là không có gì độc quyền. Trở lại phòng của cô ấy vào cuối buổi tối hôm đó. Cô ấy cuộn ứng dụng. Cô ấy thực tế đã ở mức 7 dặm trong ngày. Tại sao điều đó lại rất hài lòng? Bạn có theo dõi dặm bay của mình không, Beck? Cô hỏi Becca trên FaceTime trong khi cô đi bộ đến tòa nhà than Beck vào ngày hôm sau. Họ nói chuyện ít nhất vài lần một tuần. Ôi trời ơi, mãi mãi, Becca nói với cô. Cô hiện là một cao cấp tại Colorado College, chuyên ngành kinesiology, chuyển tiếp trong đội bóng đá và hẹn hò với các cô gái độc quyền. Khoan đã, cô đã cắt tóc à? Ồ, phải, cô gái dưới hành lang này làm điều đó cho tất cả mọi người. Dễ thương, Becca nói. Vậy thì, trung bình của anh là bao nhiêu? Chờ đã, thường là khoảng 8 giờ tôi nghĩ. Âu đợi đã, hôm qua 8 tháng 2. Ô ghen tị quá, Jenny gầm gừ. Jenny goes jogging. Jenny was goal-oriented in many ways, though goals involving physical exertion, say the idea of running a marathon or clocking a mile in under 6 minutes had never been her thing.
In high school, when her older sister Becca was traveling with her club soccer team up and down California to weekend-long tournaments, she had holed up in her room fulfilling her goal of memorizing Shakespeare's sonnets, one a day for 154 days. Back in elementary school, her friend group raced to see who could make a friendship bracelet in under 5 minutes. Not Jenny, though she did achieve that goal eventually, and in middle school to see who would get their first kiss first. Yay, Jenny! Her goal of getting a gold key in the Scholastic Arts and Writing Awards was finally achieved as a high school senior for the watercolor she titled Traveling Light, and to be honest, it was worthy. She gravitated to the arts and to those who also appreciated them, and yes, thought to herself that all Becca's obsessing over conditioning in the off-season and doing things like running to the beach and back from their house in the hills of La Jolla seemed pointless. Freshman year at UCLA. Her roommate Mel, who she found in a Facebook group for new students and was a bit of a poser but nice enough one-on-one, turned her on to something new. Okay, so I've seriously walked over 6 miles today, like just going back and forth from class. Mel plopped down on the cream-colored faux fur blanket that covered her bed and flashed the cracked screen of her iPhone across the room at Jenny. The new phone was arriving tomorrow, her second since the semester began a month ago, even though there was a shop in town where you could get a $99 screen replacement. You'll walk a lot less if you stop coming back to the room in between class to refresh your eyeliner, Jenny said, smirking. She slipped a binder in her backpack. Early American art was at least a 20-minute walk to the other end of campus, and she had to get going. UCLA was sprawling. Mel, the antithesis of sporty, was a rich girl from Manhattan who obsessively flat-ironed her hair and occasionally dropped in things like private jet to Deer Valley and our place in the Hamptons, to make sure you knew. It struck Jenny as odd that Mel cared how many miles she walked in a day. As far as she could tell, in their first month together, parties, boyfriends, and getting packages from Net-a-Porter and Apple were on her agenda. Exercise was not. I'm into it. If I do all that walking, I never have to actually work out. How about you? How far'd you go today? Mel asked. Jenny shrugged, running her hand through her silky brown bob. Never thought to look. Mel reached out and grabbed Jenny's phone while Jenny dabbed on lip gloss. There were 3 boys in EAA who she'd been eyeing. Girl, you've already clocked 3.8. Oh, no way, and you average 4.3 so far this month. That's not bad. You're getting your 10,000 steps. Jenny had heard that before, that 10,000 steps a day, which roughly equaled 4 miles, was advised by all the health experts or something, but it just had not occurred to her to care. Mel tossed the phone back to Jenny, which she fumbled but saved before it plunked on the ground, a miracle since Jenny had no eye-hand coordination. Professor Galloway was going on about some pre-Columbian artifact of a Mayan pendant, and it's not that it wasn't interesting, it just wasn't where Jenny's mind was. The walk to Dodd Hall had added 0.9 miles, so she was now at 4.7, and so by the time she walked back to the dorm she'd be around 5.6, and later she was meeting up with this junior she'd met at a frat party. He lived in an apartment on Gower, which was at least a half-mile from her room at Sproul Hall. They'd been hooking up a couple times a week, though it was clearly nothing exclusive. Back in her room late that evening, she scrolled the app. She was practically at 7 freaking miles for the day. Why was that so gratifying? Do you track your miles, Beck? She asked Becca on FaceTime while she walked to the Thalberg building the next day. They talked at least a few times a week. Oh my God, forever, Becca told her. She was now a senior at Colorado College, majoring in kinesiology, forward on the soccer team and dating girls exclusively. Wait, did you cut your hair? Oh, yeah, this girl down the hall does it for everyone. Cute, Becca said,
So anyway, what's your average? Hold on, usually around 8 I think. Oh wait, yesterday 8.2, oh so jealous, Jenny growled.